First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. तो चलो, अभी तक बच्चे स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं आए हैं. मैं सबको फिर से एक बार इंटीमेट करना चाहता हूँ, विद इन शार्प 10 को सभी को ऑनलाइन आना है. आपको 10 को शार्प प्रेजेंट इन्वर्ट करना है. अगर 10 के 3 मिनट बाद भी अगर आप प्रेजेंट डालेंगे तो आपकी एब्सेंट हो जाएगी. आप इसी तरह से याद रखिए, करेक्ट, यू have to be prompt for this online live lecture. See this. Now we shall discuss the next some important theorems on the closed set. See here, अभी हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर में क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन, क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन, डेंस सेट के बारे में डिस्कस किया है. डेंस सेट की डेफिनेशन, उसकी कंसेप्ट क्या होते हैं, वी हैव सीन दिस ऑन द रियल लाइन. अभी हम यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं. उसमें से इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से वन थ्योरम वी हैव स्टडीड लास्ट लेक्चर. नाउ सी दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट. अ सेट इज said to be closed if and only if its limit point is a member of the sets. ओके, हे डेफिनेशन पाहिलेले आहेत. 2-3 प्रकारे आपण क्लोज सेटची डेफिनेशन लिहू शकतो. ठीक आहे, ज्यांना क्लोज सेट, डेन्स सेट, बाकीच्या कन्सेप्ट आणखी माहीत नाहीत त्यांनी पाठीमागचे व्हिडिओज काढून पहा आणि मग सॉल्व करा. ठीक आहे, राइट डाउन थ्योरम नंबर 2. The statement of the theorem is the intersection of an arbitrary family of closed sets is closed. Say this. Now this is the second theorem. अभी हमें यहाँ पे सेकंड थ्योरम डिस्कस करना है. व्हाट इज दैट थ्योरम? द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ अ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड. इसका मतलब देखो, F1 इज अ क्लोज्ड सेट, F2 is a closed set, F3 is a closed set, dot 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 Fn is a closed set. Arbitrary family of finite number of arbitrary family of closed set. अभी यहाँ पे कितने ही रहने दो, यहाँ पे जो arbitrary family है closed set की, उसका जो intersection होता है, यहाँ पे देखो, this part is, यहाँ पे this total part is the intersection. So we can say that this part, दिस इज इंटरसेक्शन. ये सिंबल है देखो इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्बडा. लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट. दैट मीन्स F1, F2, F3 इंडेक्स सेट, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू कैपिटल लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1, 2, 3. स्मॉल लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा. सी दिस स्मॉल लैम्बडा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्बडा. कैपिटल लैम्बडा इस तरह से होता है. कैपिटल लैम्बडा मीन्स द इंडेक्स सेट. त्याला कशाला दाखवलं जातं? इंडेक्स सेट ने जनरली. दैट इज 1, 2, 3, 4 इन दिस वे. तो हमें क्या प्रूव करना है? ये जो सभी का इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड आता है, ये प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दिस इंटरसेक्शन इज आल्सो क्लोज्ड. नाउ लेट वी शैल प्रूव दिस. प्रूफ. लेट कॅपिटल एफ, आता या सर्वांचा इंटरसेक्शन जो आहे, तो इंटरसेक्शनचा जो सेट आहे, लेट कॅपिटल एफ बी द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली.
that is f is equals to suppose we consider a set of capital F lambda such that lambda belongs to index set, and this lambda belongs to index set. Okay, here intersection of arbitrary family of closed sets. Okay, now where lambda is an index set. ओके तो हमें क्या करना है अभी f1 f2 f3 डॉट 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 fn अगर क्लोज्ड सेट्स है तो ये इंडेक्स सेट है, एफ बी द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एन आर्बिट्री फैमिली स्मॉल एफ, ये आर्बिट्री फैमिली कंसिडर करते हैं, सपोज small f or f lambda, we can consider this. F is the capital F कोणता है intersection, therefore capital F is equals to intersection of lambda belongs to index set of f lambda. Okay, now we have to prove that capital F is closed whenever f lambda, set of f lambda, lambda belongs to index set are closed. म्हणजे हे जे f1 f2 f3 आहेत ते क्लोज्ड आहेत, तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचे आहे, कॅपिटल एफ कसा दाखवायचा आहे, क्लोज्ड प्रूव्ह करायचे, क्लोज्ड. ओके, नाउ दिस स्मॉल एफ, कन्सिडर दिस फॅमिली एज अ स्मॉल एफ करा, वेगळा एफ दाखवा, इथं वेगळा एफ, सी दिस. आता ॲक्च्युअली कॅपिटल एफला जर क्लोज्ड प्रूव्ह करायचं झालं तर त्याचा जो डिराइव्ड सेट असतो, लिमिट पॉईंटचा सेट असतो एफ डॅश, एफ डॅश इज सबसेट ऑफ एफ दाखवावं लागेल, म्हणजे सर्व सबसेट त्याचे लिमिट पॉईंटचा सेट हा एफ मध्ये येतो हे दाखवावं लागेल. सो वी हॅव टू प्रूव्ह दिस. इफ द डिराइव्ड सेट f dash of f is empty, जर लिमिट पॉइंटचा सेट जो आहे तो f मध्ये दाखवावा लागेल. डिराइव्ड सेट ऑफ f डॅश ऑफ f, इथं f करा, ऑफ f is empty. जर f dash that is, or this implies that capital F dash equals to phi, then definitely we can say that अगर empty set है तो f is closed. लिमिट पॉइंट नसेल तर डेफिनेटली f हा क्लोज्ड असतो आणि तो फायनाइट सेट और infinite set of limit points, that is, it is the set of a finite or infinite points without limit points. Okay, now here अगर डिराइव्ड सेट empty नहीं है, if f dash
which is not equals to phi, empty set नाही, derived set, लिमिट पॉइंटचा सेट जर एम्प्टी नसेल, then there exists at least one member, say x belongs to, आपण x म्हणू किंवा p म्हणू, त्याला p आपण डायग्राम मध्ये p दाखवलंय म्हणून p म्हणू, p small p belongs to capital F dash. This implies that p is limit point of capital F. So every neighborhood of P, this implies that every neighborhood of P contains infinitely members of F, and such of each member of F lambda. अगर जो भी पॉइंट है P इज लिमिट पॉइंट ऑफ F है, F इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द F लैम्बडा है, तो जो भी पॉइंट P F में होता है वो F लैम्बडा में होता है. दिस इंप्लाइज दैट P is a limit point of each closed set F lambda, परंतु F lambda कसे आहेत, क्लोज्ड सेट्स आहेत. This implies that P belongs to intersection of lambda belongs to index set F lambda. This implies that P belongs to intersection lambda belongs to capital lambda F lambda, which is equals to F होता है. Therefore, this implies that P belongs to F is limit point of F. Therefore, F is closed. And hence proved. See this, again we shall discuss this. Intersection of arbitrary family of a closed set is closed. This is our aim. If F is the intersection of arbitrary family of a closed sets, that is F is equals to F lambda, lambda belongs, set of F lambda, lambda belongs to index set, that means F1, F2, F3 dot dot dot. If F is, capital F is intersection of F lambda, that can be written as capital F is equals to intersection of F lambda. See this. Now we have to prove that F is closed whenever F1, F2, F3 is closed. If the derived set F dash of F is empty, क्लोज्ड दाखवायचं म्हणजे काय, त्यामध्ये लिमिट पॉइंट आहे दाखवावं लागतं, F मध्ये लिमिट पॉइंट आहेत दाखवावं लागतं. जर लिमिट पॉइंट जर सेट क्लोज्ड असेल तर F dash is equals to phi, then F is closed. इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉइंट्स विदाउट लिमिट पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज, ये पहली कंडीशन है. अगर एम्प्टी सेट होता है लिमिट पॉइंट का, अगर लिमिट पॉइंट का सेट एम्प्टी नहीं होता है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर
से स्मॉल p विच इज बिलॉंग टू एफ डॅश, एक मेंबर घेतला आपण एफ डॅश मध्ये, p इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ. जर p हा एफ डॅश मध्ये असेल तर तो p हा कशात असतो, एफ मध्ये असतो. एव्हरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स इन्फायनाइटली मेंबर ऑफ एफ. मग एक नेबरहुड तयार होतो विच इज ऑफ एफ लॅमडा. p इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ईच ऑफ क्लोज्ड सेट एस लॅमडा. मग p हा लिमिट पॉइंट आहे कशाचा, एस लॅमडाचा. म्हणजेच p इज इंटरसेक्शन, p बिलॉंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ एफ लॅमडा. आणि एफ लॅमडा म्हणजेच एफ आहे, p सुद्धा एफ मध्ये होतो. मग p हा लिमिट पॉइंट आहे आणि p एफ या सेटमध्ये येतो, म्हणून एफ सुद्धा काय होतो, क्लोज्ड होतो. अँड हेन्स प्रूव्ड. ओके. तर आता दुसरा पार्ट आहे, सेकंड थेरम वी शॅल डिस्कस. नाउ वी शॅल डिस्कस द सेकंड थेरम. राइट डाउन द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द थेरम. Statement. Theorem third. What is that statement here? The union of two closed sets is a closed set. Union of two closed set is a closed set. Suppose this is a one set F. Yes. This is another set, suppose T. This is a set S. This is a set T. Then the set of all points, ये जो set of all points होते हैं उसको S intersection T. This total part is S union T we considered as F. Okay. तो अभी यहाँ पे थ्योरम में क्या है देखो, द यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज अ क्लोज्ड सेट. इन दोनों का, दो सेट्स का अगर यूनियन लिए, एस भी क्लोज्ड है टी भी क्लोज्ड है, तो उसका यूनियन यानी कि एस यूनियन टी इज आल्सो क्लोज्ड. वी हैव टू प्रूव दैट. लेट राइट ऑन प्रूफ. लेट एस एंड टी आर टू. एस एंड टी कैसे सेट्स है रे, दोनों सेट्स कैसे होते हैं, S and T are two closed sets. Closed sets and small p be a limit point of F where F is equals to S union T. Okay, we have to show that P belongs to F. लिमिट पॉइंट अगर F सेट में होता है तो F क्लोज्ड होता है. P belongs to F. Okay, then F will be closed. Definitely then F will be closed. इसका मतलब क्या होता है, P belongs to F का मतलब क्या होता है, then F will be closed. ये देखो, सपोज अभी यहाँ पे प्रूफ, एक्चुअल प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है. सपोज इफ पॉसिबल क्या है, अगर F empty सेट होता है, अगर empty सेट F होता है तो F will be closed. Okay, no problem. Suppose if possible P does not belongs to F. हमें P belongs to F प्रूव करना है, लेकिन P does not belongs to F हम कंसिडर करते हैं.
दिस इम्प्लाइज दैट अगर P F में नहीं है तो इसका मतलब P डज नॉट बिलोंग्स टू S एंड P डज नॉट बिलोंग्स टू T. F में नहीं है. एक्चुअली वी हैव टू प्रूव P बिलोंग्स टू F. हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करना चाहते हैं. सपोज इफ पॉसिबल P डज नॉट बिलोंगिंग्स टू F. आता P F मध्ये नाही म्हणजे इंटरसेक्शन मध्ये नाही. इंटरसेक्शन मध्ये नाही म्हणजेच S मध्ये नाही किंवा T मध्ये नाही. ओके, बट हियर S and T are closed sets. The point P does not belongs to S and T. Okay, this implies that P cannot be a limit point P cannot be a limit point of them. Okay, therefore there exist neighborhoods N1 and N2 such that आता P लिमिट पॉइंट नाही, त्या S चाही नाही आणि T चाही नाही, म्हणजेच देअर एक्झिस्ट अ लिमिट पॉइंट N1 and N2 सच दॅट N1 इंटरसेक्शन S इज इक्वल्स टू फाय. कारण P S मध्ये नाही, त्याचा नेबरहूड सुद्धा S मध्ये नसतो. अँड N2 इंटरसेक्शन T विच इज इक्वल्स टू फाय. एमटी सेट येतो. Let we take the minimum of N1 and N2. Let N1 intersection N2 is considered as a capital N. There and so this implies that N intersection S union T which is equals to phi. This implies that N intersection F which is equals to phi, because see this याला कारण काय पहा, F is equals to S union T आहे. So this implies that the neighborhood of N of P small p does not, neighborhood N of P contains no point of F, contains no point of F. This is a contradiction. This is a contradiction. Why we can say that this is a contradiction? Because P is not a limit point of F. This implies that P not contains a point of F. This is a contradiction, that P is not limit point of F. Hence no point not belongs to
not belongings to F can be a limit point and consequently F is equals to S union T is a closed set. देखो मैं ये इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. See this again, I shall revise it. The union of a closed set is a closed set. Suppose yes is a closed. क्या प्रूव करना है हमें? अगर yes one set है वो closed है, T is another set which is closed, then combination of these two sets we have to prove it is a closed. Combination of these two set which is a closed. So see this, S is a closed, T is closed, then union of S union T is we have to prove closed. Suppose that union of S and T is considered as capital F. Let S and T are two closed sets. Small p be any limit point of F, where F क्या है? F is equals to S union T. अगर क्लोज्ड हम कब कह सकते हैं? अगर लिमिट पॉइंट उसी सेट में आता है तो क्लोज्ड कह सकते हैं. वी कैन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द क्लोज्ड सेट. हम अगर P को लिमिट पॉइंट मानते हैं F का, तो डेफिनेटली P मस्ट बी प्रेजेंट इन F. Then only we can say that F is closed. So we have considered S and T are closed set. P is a limit point of F, where F is equals to S union T. We have to show that P belongs to F. हे आपला प्रॉब्लेम थेरमचा स्ट्रक्चर आहे. या पद्धतीनं प्रूव्ह करायचे. P belongs to F प्रूव्ह करायचे. पण सपोज इफ पॉसिबल हे कॉन्ट्रॅडिक्शन न प्रूव्ह करायचे. ॲक्च्युअली वी हॅव टू प्रूव्ह दिस थेरम बाय द कॉन्ट्रॅडिक्शन मेथड. सपोज इफ पॉसिबल F P डज नॉट बिलॉंग्स टू F. मग आता P F मध्ये नाही, F इज युनियन ऑफ S and T, म्हणजे याचा अर्थ दिस इम्प्लाइज दॅट P डज नॉट बिलॉंग्स टू S अँड P डज नॉट बिलॉंग्स टू T. S में भी नहीं होता और T में भी नहीं होता. Here S and T are closed sets. The point P does not belongs to S and T. This implies that P cannot be limit point of S and T. म्हणजे S चाही नाही आणि T चाही नाही. पण लिमिट पॉइंट असल्यामुळं देअर एक्झिस्ट नेबरहुड N1 and N2. P इज लिमिट पॉइंट. S चाही नाही, T चाही नाही, पण तो लिमिट पॉइंट आहे. According to the definition of limit point, there exist open intervals or open sets contains P. Containing P. Therefore, there exists a neighborhood N1 and N2 such that N1 intersection S which is equals to phi, N2 intersection S which is equals to phi. अभी हम N1 and N2 का मिनिमम लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं which is equals to कैपिटल N. तो इसका मतलब होता है N इंटरसेक्शन S union T which is equals to phi. कारण पहा N1 चा S सोबत phi आहे, N2 चा इंटरसेक्शन S सोबत phi आहे, म्हणजेच त्याचा जो इंटरसेक्शन असणार आहे कॅपिटल N, त्याचं सुद्धा S सोबत आणि T सोबत इंटरसेक्शन phi असणार आहे. So S intersection N intersection S union T is equals to phi, but S union T is equals to F. So we can say that S intersection F is equals to phi. म्हणजे याचा अर्थ नेबरहुड P चा जो नेबरहुड आहे त्याचा इंटरसेक्शन F सोबत phi आहे. म्हणजे त्याचा मीनिंग होतो द नेबरहुड N of P contains no point of F. पण आपण कन्सिडर काय केलेलं आहे प्रॉब्लेममध्ये पहा, P इज लिमिट पॉइंट ऑफ F, म्हणजे त्याचा नेबरहुड F मध्ये असायलाच पाहिजे. नेबरहुड F मध्ये असायला पाहिजे, पण इथं F मध्ये येत नाही. दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. सी दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन. P
एन हा एफ मध्ये येत नाही, नेबरहुड हा एफ मध्ये येत नाही, पण असायला पाहिजे होतं पण येत नाही. हे कॉन्ट्रॅडिक्शन म्हणालं. दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन दॅट पी इज नॉट अ लिमिट पॉईंट ऑफ, दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन दॅट पी इज अ लिमिट पॉईंट ऑफ एफ. इथं नॉट कट करा. दिस इज अ कॉन्ट्रॅडिक्शन दॅट पी इज अ लिमिट पॉईंट ऑफ एफ. कारण का तर आपण इथं मानलेलं आहे पी इज लिमिट पॉईंट ऑफ एफ, सपोज केलेलं आहे, म्हणजे हे कॉन्ट्रॅडिक्शन होतं. कॉन्ट्रॅडिक्शन दॅट पी इज नॉट लिमिट पॉईंट ऑफ एफ, हेन्स नो पॉईंट not belonging to f cannot be limit point, hence this shows that f is a closed. हे नाही लिहिलं तरी चालतं, डायरेक्ट हेन्स प्रूव्ड असं लिहिलं तरी चालतं, हा पार्ट नाही लिहिला तरी चालतो. ओके, therefore we can say that the theorem proved, hence proved. No point not belonging to f can be limit point and consequently f is equals to s union t is a closed set. ओके, हेन्स प्रूव्ड. तर ठीक आहे, हा यातला पार्ट आहे. आता याचे काही कंडिशन्स आहेत, याच्या काही नोट रिमार्क आहेत, ते आपण घेऊ. राईट डाऊन नोट. Here we shall discuss the note and remark regarding this. Remark or note. This theorem can be extended. This theorem can be extended to the union of finite number of sets. इथं या थेरम मध्ये आपण किती घेतले होते? दोनच घेतले होते. आता इथं फायनाइट नंबर ऑफ सेट्स आहेत. ओके, हेन्स ठीक आहे, दोन सेटचं आपल्याला फायनाइट मध्ये सुद्धा कन्वर्ट करता येतं. दिस इज इन दिस वे. दिस इज f1, f2, f3, fn. हे सर्व म्हणजे काय? फायनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज युनियन ऑफ अ फायनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड. हा सुद्धा करता येतो. सेकंड नोट राईट डाऊन. ओके, व्हॉट इज दॅट सेकंड? इफ S is closed, if S dash is closed and therefore closure of S dash is S dash, this implies that S bar is equals to S dash. Okay, म्हणजे लिमिट पॉइंटचा सेट इज ऑल्सो द क्लोजर ऑफ अ सेट. नेक्स्ट, थर्ड, every set of the closure every set of a closure is closed. That means this implies that S dash is subset of S bar. लिमिट पॉइंटचा सेट हा क्लोजरचा सबसेट असतो. हे 2-3 रिमार्क आहेत, ते लक्षात ठेवा. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू. काही अडचण आली, काही समजलं नाही तर विचारा, चला पाठवून द्या. ओके, गुड बाय.
Okay, Hemant Goyal. Okay, we shall. Okay, we shall discuss in Hindi also. Try करता हूँ. Okay.